Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita as it is, chapter 4, text number 38. It is very important to understand what is this knowledge that Lord Krishna is speaking of here in chapter 4. Because there is another kind of knowledge which we are familiar with from our material experience. And this is the knowledge which is generated from the senses and the mind. So, this material knowledge has two phases. So, the most ordinary phase is called Vishesha. Vishesha means qualities or distinctions. Just like you distinguish the ceiling from the floor. Or we distinguish Ruchiravatar from Madhva. Because there are features which we can see are different. So everything in the material world is distinguished in that way. By its form, its color, its size, its location in space, and so many other symptoms of its material existence, which are actually just perceptions of our senses. And so then, in this Vishesha phase, then we speculate about the possibilities of enjoying these different objects around us. And we also discover that these things have a bad side. So we have to do something about that. Correct the fault. Or avoid the fault. Or destroy that thing. And then there are also many things which are not clear to us. Actually, our so-called understanding of this world is a very small sphere. Beyond that, there's a whole universe which we don't understand. And it's not only the great universe, it's also the small, the tiny universe. Like atoms or cells of the body. Or even just what's happening behind my head. So then, this is a mystery, and human intelligence tries to solve this mystery constantly. So this is the Laukika, Sanskrit. Laukika means ordinary, a commonplace field of knowledge. Now, in dealing with this
field of knowledge or field of activities, we become confronted with so many problems. Имайки работа с този вид дейности, ние се сблъскваме с много проблеми. And the more intelligent a person is, the more he notices these problems. И колкото по-интелигентен е човек, толкова повече забелязва тези проблеми. And gradually he starts to see that everything is a problem. И постепенно той започва да разбира, че всичко е проблем. That even those things that he thought he understood with this vishesha process, he realizes he doesn't understand. Дори тези неща, които той си мисля, че е разбрал посредством този процес на вишеша, разбира, че всъщност нищо не знае. So then when he finally faces this fact, then his direction of knowledge may change. Сблъска с този факт, неговата посока на знание, на търсене на знание може да се промени. From vishesha to nirvishesha. От вишеша към нирвишеша. Or instead of trying to understand all the specific identities of this world, he wants to negate them all. That is all too much trouble. So now it's this nirvishesha, which is just material knowledge. But in this phase, it passes in this world for spiritual knowledge. Този тип нирвишеша, материално знание, в този свят се счита за духовно. But it's material knowledge, it's not. Но е всъщност материално. Yes. And so, now this knowledge that Lord Krishna is speaking of in the 4th chapter is something completely different from both Vishesha and Nirvishesha. Това знание, за което Кришна тук в 4 глава говори на Бхагавад Гита, е напълно различно от Вишеша и от Нирвишеша. And it's very important that we understand this. Е много важно да разберем това. Because when one is neophyte in Krishna consciousness, then the tendency is to confuse the nirvishesha with this transcendental knowledge. Защото тенденцията е в началния етап на Кришна съзнание човек да обърква това нирвишеша с трансценденталното знание. This chapter is very clearly describing what transcendental knowledge is. И тази глава много ясно обяснява какво всъщност е трансценденталното знание. First of all, in text 34, Lord Krishna says, you have to receive this knowledge from a spiritual master. Първо, Кришна казва в 34-ти текст, че човек трябва да получи това знание от духовен учител. Now, why would he say that if transcendental knowledge you could get from your own mind and senses? Защо той ще казва това, ако човек може да получи това трансцендентално знание посредством ума и сетивата си? See? Even if it means you reverse it, negate the world. Дори ако обърнете всичко наопаки и отхвърлите целия свят. But still, you don't need a spiritual master to do that. Но все пак нямате нужда от духовен учител да направите това. You see? People, when they reach the ultimate limit of frustration, that's what they do. Точно това правят хората, които достигат до крайният лимит на тяхното разочарование. So the fact that Lord Krishna has said we must approach a spiritual master is already setting this knowledge apart from Vishesha and Nirvishesha. И фактът, че Кришна казва, че човек трябва да се обърне и да получи това знание от духовен учител, вече прави различно това знание от Вишеша и Нирвишеша. Then, in the next verse, text 35, Lord Krishna says that this knowledge reveals to us the actual position of all living entities.
В следващия 35 текст се казва, че всъщност това знание ни разкрива позицията на всички живи същества като частици в върховния. Reveals that they are all part and parcel of Krishna. Разкрива, че те са частици от Кришна. So this Nirvishesha knowledge is actually based on seeing faults in all living entities. Знанието за Нирвишеша е основано на това да се търсят недостатъци във всички живи същества. Seeing them as being in illusion. Да се гледа на тях като в илюзия. And then you negate that illusion. И след това тази илюзия е отхвърлена. And then there's no living entities left. И след това не остават никакви живи същества. There's only you. Остават само вие. But then you are God. Но тогава вие сте Бог. And everything is one. И всичко е едно. So by some speculation you can think, yes, all these living entities have merged into me. Now they're all perfect because they're me now. Някой може да си помисли, всички тези сега се вляха в мен и всичко е едно и сега те са станали съвършени, защото са влезли в мен. This is how the Mayavadis think. Така мисли и Майавади. That there can be no perfection in diversity. Че не може да има съвършенство в различие. As long as living entities have individual existence, then they're in illusion. Докато живите същества имат индивидуално съществуване, те са в илюзия. It's only when that variety it dissolves into oneness that there can be perfection. Само когато това разнообразие се разтвори в едно, тогава може да има съвършенство. But this is not what Lord Krishna says. Но не е това, което Кришна казва. Yeah? The language is very, very clear. И езикът тук е много ясен. In the Sanskrit, the Lord says, Yena abhutani asheshani jakshashi atmani ato mai. So, Yena means by which, that knowledge by which bhutani, the living entities, asheshani, all of them. So he's saying all those living entities. He's not saying they're not there. They're really not there. He's confirming their existence. All those living entities. Drakshashi, you will see Atmani. You will see them within the Supreme Soul. Attu, or in other words, Mai, within me, within Lord Krishna. И тук на санскритски много ясно Кришна казва Яна, чрез това знание ти ще разбереш, че бутани всички живи същества не е те са отхвърлени, че ги няма. Тези живи същества всички, шешени всички, ти ще видиш дракшия си, ще видиш като атмани във върховната душа, акаун или с други думи маи в мен. So, now in today's verse, Lord Krishna is saying that this knowledge is accomplished through devotional service. В днешния стих тук Бог Кришна казва, че това знание се постига чрез предано служение. Tat swayam yoga samsiddha kalinatmani vindati. One who becomes mature in bhakti yoga, he will enjoy this knowledge in due course of time. Този, който стане зрял в практикуването на бхакти йога, ще се наслаждава на това знание, когато му дойде времето. Vindati. Vindati means enjoys. So it is blissful. Виндати означава наслаждение, така че това е блаженно. To actually perceive the spiritual position of all living entities, including one's own self, their relationship with Krishna. This is blissful. Блаженно е да се виждат всички живи същества, включително и нас самите, като свързани с Кришна.
It is not shushka gyan. Shushka gyan means dry knowledge. Dry knowledge is based on criticism. The whole process of this negation, it depends on criticism. Целият този процес на отхвърляне зависи от критикуване. Critical analysis. От критични анализи. Studying the faults of this world. Изучаването на грешките на този свят. And the faults of others. И грешките на другите. And then this neti. Not this. Now, as soon as you see a fault, this is mine. Fault, this is mine. And then everything becomes Maya. Този процес на нети, това виждате една грешка, това е Мая, друга грешка, това е Мая, и накрая всичко е Мая. So then where is the happiness in this process? Къде е щастието в този процес? You make everything into Maya. Правите всичко на Мая. Everyone around you is in Maya. Всеки около вас е в Мая. Because they're there. Защото те съществуват. Because they're there, they must be Maya. Заради това, че ги има, трябва да има Мая. So how can there be any happiness in this process? Така че как може да има щастие в този процес? Therefore it is called shushka, it is dry. Затова и той се нарича шушка. One builds a big intellectual fortress around oneself. Човек построява една голяма интелектуална кула около себе си. Protecting himself by negation. Защитавайки се чрез отхвърляне. Thinking himself, I am Brahman. Мислейки си, аз съм Браман. Eka Brahma Dvitiya Nashti. Brahman is one and there is no other. Dvitiya Nashti means there is no other. Аз съм Браман е един и няма друг. Only I exist, in other words. Другите ми само аз съществувам. A very strange conception. Много странна концепция. It is egoism. Това е егоизъм. Srila Prabhupada said this is the maximum limit of the false ego. To think that I am God. And everyone is simply illusion. Does not exist. So, because this process is dry, because there's no taste, because it is based on negation, negativity, and criticism. Therefore, these people who practice this nirvishesha gyan, they are always in great danger of making aparad, offenses. Този нирвишеша гьяна са в много опасно положение да извършат апарада, оскърбление. How can they appreciate the devotee of the Lord? Как те могат да оценят крайно дадения по Бога? It is not possible. Не е възможно. Their philosophy does not allow it. Тяхната философия не го позволява. And actually, what is their philosophy anyway? It is simply materialism. It is however they may explain it in their big words, it is nothing more than what is presented to the mind, the material mind, by the material senses. That is how they make their judgments. So they're no different actually in knowledge from a dog or a cat. Ultimately. Of course, there is a difference in that they use their mind to negate. Whereas dog and cat mind works differently. You can see their minds by the way they act. They're always looking,
hearing and smelling and tasting. Let's see. So they're running through the world and looking for sense gratification. So the only difference is that the mind of the Shushka Jnani, the dry logician, this dry speculator, his mind is totally negative to sense gratification. Единствената разлика е, че умът на един такъв шушка гяни или сух логик е тази, че умът му е напълно негативен относно сетивното наслаждение. But it's the same, you see, the same basic field of knowledge. Но е всъщност същото поле на знание. Just like in peacetime, and then radar is used to bring airplanes to land in the airport. Също както в мирно време един радар се използва да могат самолетите да кацат на летището. But in wartime, same radar, if it sees airplane, then one rocket will go and explode. Но в военно време, когато радара засече ракета, по него по самолет се изпраща ракета. But it is the same field of understanding. Същото поле на разбиране. So, but we find in the Shastra, the Vaishnavas, they do not depend on this field. Но в Шастрите откриваме, че вайшнавите не зависят от това поле. Because they know if you depend on this field of knowledge, this laukika knowledge, then as I mentioned, one is always in danger of making offense. Защото ако те зависят от този процес на знание, лаукика, както споменах, човек винаги е в опасност да извърши оскърбление. Just like, there's so many examples in Shastra, but here's a few. Once Prahlad Maharaj, he was this was after he had been made king by Lord Nrsingadev. So he was on a tour of the forest. Също както веднъж Prahlad Maharaj, това било след като бил направен от Нрсингадев цар, той пътувал в гората. And he happened to come across one person who was laying down in the forest. Той се сблъскал с един човек, който лежал в гората. So this person, on one side, seemed to be materialist. От една страна човекът изглежда материалист. In the sense that his body was very big and well fed. В смисъл, че неговото тяло било много добре охранено. Yet on the other side, he's just laying down in the middle of a forest. И от друга страна той просто лежал насред гората. So Prahlad Maharaj was very, very cautious. И Prahlad Maharaj бил много внимателен. From what he was perceiving, there is some contradiction. И от това, че виждал някакво противоречие. But rather than draw any conclusion from sense perception, he very respectfully approached this person and made inquiries from him. And then hearing the transcendental knowledge spoken by this personality, he could understand, oh, he is Mahabhagavata, he is a great devotee of the Lord. И чувайки трансценденталното знание от устата на този човек, той разбрал, че това е Махабхагавата, велик преданодание на Бога. So he did not draw any conclusions from what he saw. Така че той не извлякал никакви заключения от това, което видял. This is a big... Also the man had no clothes on. Също така и този човек няма дрехи. So he did not think, oh, what is this big fat naked man laying by the forest path.
We find also, we find the example of Shivananda Sen. И също има този пример с Шивананда Сен. You find in Chaitanya Charitamrita. В Читание Чайтамрита. When he noticed that one dog had joined the assembly of devotees. Когато той забелява, че едно куче се присъединило към преданните. And even when there was a kirtan, this dog was jumping and chanting with the devotees. Дори по време на киртан това куче скачало и повтаряло с преданните. So then Shivananda saying he offered his obeisances to this dog. И тогава Шивананда Сен отдал почитание на кучето. Because he could see, because he's chanting the holy name of the Lord. You see, this is Shabda Praman, this is the evidence of transcendental sound. Понеже той виждал кучето повтаряло имената на Бога, това било доказателството за Шабда Браман, за трансценденталния звук. Therefore, never mind what the senses say, that this is just some dog. Затова няма значение какво казват сетивата, че това He's a great devotee. че просто това е едно куче. Това е звук преди отдаване. So I offer my obeisances to him. И затова аз му отдавам почитание. And so, yes, in the fight between Indra and Vritrasura too. И също в битката между Индра и Вритрасура. So Vritrasura, he's a big demon. Вритрасура е бил велик демон, огромен. But in the course of the fight, from what Vritrasura was saying, the prayers he was offering to the Lord, he was preaching also to Indra, and Indra could understand, he's a pure devotee, but he looks like a demon. Но по време на битката, от това, което той говорил, от молитвите, които правил към Бога и също той проповядвал на Индра, Индра могъл да разбере, въпреки че той изглеждал като огромен демон, всъщност звучи спредно отдаване. So, anyway, there are dozens and dozens and dozens of such kind of examples. Както и да има много такива примери. And then there are also examples of those who, although they may have appeared to be great personalities, but they were actually situated in this laukika, this ordinary knowledge. Ние също има много други примери за такива изглеждащи велики личности, които обаче са били установени в това лаукика материалистическо знание. And thus they made offenses against great personalities. И заради това са извършили големи оскърбления към велики личности. What comes to mind is Daksha, И това, което се сеща на Дакша, who offended Lord Shiva. който оскърбил Шива. Because of thinking of him, first of all, he's thinking, he is my son-in-law. И първото, заради което той направил това е, че си мисля, че Шива му е неговия сезет. So by ordinary family relations, then that means he is my inferior. И в смисъл на обикновените семейни взаимоотношения означава, че той е негов по-нисши изглеждащ. This mundane knowledge is based on bodily relations. Това светско знание е основано на телесни взаимоотношения. And moreover, then he was also considering Lord Shiva's habits, his dress. И също той взема под внимание навиците на Лорд Шива, облеклото му. And he was thinking, this is very low class. Той си мислял, това е висши клас. So, as a result of this dependency on material understanding, И резултатът от неговата зависимост от материалното разбиране, he created a very severe Vaishnava parad. той направи на много голямо Вайшнава оскърбление. And he and practically his whole dynasty, his whole family circle of friends, associates, they were destroyed. И той заедно с цялото му обкръжение, династията, роднините, приятелите били разрушени. So, and there are many, many other examples И много други примери. that could be mentioned. Които могат да се споменат. Ramachandra Khan, Ramachandra Puri. Ramachandra Puri, yes, the sannyasi
who was criticizing Chaitanya Mahaprabhu, another example. Друг пример е този саньяси Рамачандра Пури, който критикува Чайтанья Махапрабху. So he would simply observe how the followers of Lord Chaitanya were taking their meals. Той просто наблюдава как последователите на Чайтанья Махапрабху се хранили. Now, the associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they joyfully respect prasadam. А придружители на Чайтанья Махапрабху с радост почитали прасадам. Prasadam is transcendental. Прасадам е трансцендентален. But Ramachandra Puri, he was a shushka jnani. He was a dry speculator. Рамачандра Пури бил шушка гьяни или сух спекулатор. So he could not understand. He had no understanding of what it means to respect Bhagavad Prasadam. И той не можел да разбере какво означава да се почита Бхагават Прасадам. He could only see, they gratify their senses. Той само виждал, че те наслаждавали сетивата си. And not only was he finding fault in the associates of Mahaprabhu, but he even dared to find fault in Chaitanya Mahaprabhu himself. И не само, че той посмял да търси недостатъци в придружителите на Чайтанья Махапрабху, но и в самия Махапрабху. And what was that fault he found? Каква грешка бил той? That while visiting him, he saw in his room there were some ants, a line of ants moving on the floor. Това, че когато го посетил в къщата му, забелязал една пътечка от мравки в стаята. Now, this is very common in India. Разбира се, това е нещо много обичайно в Индия. I know. I live also when I'm in Mayapur in a grass hut. So I see all the time ants moving. Аз знам това от опит, като живея в слаганата колия в Майапур, постоянно го минават мравки. But Ramachandra Puri, he concluded by speculation that this means that Chaitanya Mahaprabhu must have been eating sweets in the night. Чрез спекулация Рамачандра Пури направил заключение, че Чайтанья Махапрабху трябва да е ял сладки през нощта. Because this is the process of material knowledge. Защото това е процесът на материалното You знание. see something, and then you must speculate what it means. Човек вижда нещо и после започва да спекулира какво означава това. So he was a very good scientist. Много добър учен. That's the scientific process. See something and then speculate some theory. Oh, it means this, it means that. Вижда нещо и после спекулира някаква теория. Това означава това и друго. But just see how, if you follow this process, one makes an offense against the Lord himself. Просто вижте как заради този процес човек може да извърши оскърбление срещу Бога. So, therefore, it is very important to understand the difference between transcendental knowledge taught by Lord Krishna in Bhagavad Gita and in Srimad Bhagavatam and this mundane knowledge. Това е много важно да разберем разликата между това трансцендентално знание, което е дадено в Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам и също така светското знание. Actually, there is also a chapter in the Uddhava Gita in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Всъщност има и една глава Удава Гита, 11-ти песен на Бхагаватам, which is about the same subject as this 4th chapter of Bhagavad Gita. за която се говори на същата тема, за която става дума и в 4-та глава на Бхагавад Гита. And there in that chapter, Lord Krishna says that one who is situated in transcendental knowledge, he is completely free of criticism. И там Бог Кришна казва, че този, който е установен в трансценденталното знание, той е напълно свободен от всякакво критикуване. By dint of his spiritual vision, he does not see fault in anyone. Заради неговото духовно виждане, той не може да открие грешка в никого. He sees this existence as a combination of spirit and matter. Той просто вижда това материално съществуване като комбинацията между духа и материята. And everything is going on according to the plan of the Lord. И че всичко се случва според плана на Бога. So therefore, seeing that, he has no reason to find fault in anyone or anything. И наблюдавайки по този начин, за него няма причина да открива недостатък в някого или в нещо. He simply does his devotional service. Той просто върши своето преданно служение. So it is, yes, as we hear in today's verse, it is by devotional service, by this process, that we
cultivate transcendental knowledge by purifying the mind and the senses and the intelligence. И този днешен стих обяснява, че чрез този процес на преданно служение човек може да постигне това знание, трансцендентално знание, като пречиста умът и сетивата си. So that as we find in Upanishad, mantras 6 and 7, Ekat Vamanupashati, so that one sees all living entities in relationship with the Lord. Достигам това знание, както в Upanishad се казва в текст 6, че човекът вижда всички живи същества As part and parcels of the Lord's spiritual energy. като частици от Бога и от неговата духовна енергия. And Upanishad therefore concludes, what is the anxiety for such a person who sees in this way? И по-нататък Upanishad продължава, като казва какво тогава е безпокойството на такъв човек, виждайки по този начин. Why should he be envious of anyone? Защо той трябва да завижда на някой? So this is the vision of the devotee. Това е виждането на преданно дадение. The devotee acts in this consciousness. И преданно дадение действа в това съзнание. And that this Sankirtan movement is the most perfect manifestation of this transcendental knowledge. И това Санкиртан движение е най-съвършеното проявление на това трансцендентално знание. Because Sankirtan is broadcasting the glories of the Lord to all living entities, waking them up, reminding them of their spiritual position. Защото Санкиртана дава на всичките живи същества това трансцендентално знание, като събужда в тях. This is the symptom of transcendental knowledge. И това е симптомът трансценденталното знание. Glorifying Krishna. Възхваляването на Кришна. Reminding everyone of their real position. Напомняйки на всички за тяхната истинска позиция. Not telling people that they stink, that they're useless. Не да се казва на хората, че се миришат или че са безполезни. Not making them more and more aware of their faults. Не те на тях да им се дава да разбере колко грешки има. Srila Prabhupada said that in this world there is a bright side and there is a dark side. Шрила Прабхупад каже, в този свят има както светла страна, така и тъмна страна. And he said that Lord Krishna is concerned only with the bright side. Той каже, че Бог Кришна се грижи само за светлата страна. The dark side is the realm of Maya. Тъмната страна е обителта на Майя. So Srila Prabhupada went on to explain, so we are Krishna's devotees. Шрила Прабхупад продължи да обяснява, че ние сме преданници на Кришна. So similarly, we should look only on the bright side. И по подобен начин ние също трябва да гледаме само на светлата страна. The side of spiritual life, the side of spiritual consciousness. Страната на духовния живот, на духовното съзнание. When Sati Devi, when she was chastising her father, Daksha, Когато Сати Деви се карала на своя баща Дакша, she said, a man like you, can only see people's faults. Тя му казва, човек като тебе може да вижда само недостатъците на други. But Lord Shiva, not only does he not see faults, Но Бог Шива не само, че той не вижда грешки, but he looks for good qualities. но той гледа за добри качества. And when he finds even a small good quality, И когато той открие дори най-малкото, he magnifies it. той веднага го възвеличава. That's why Lord Shiva is called Dharma Vatsala. Dharma Vatsala means he finds dharma, righteousness, virtue, religion. It is very, very dear to him. Затова и Бог Шива е наречен Дharma Vatsala, защото правотата, религиозността, тези качества на дхармата са много скъпи. So any tendency to dharma that he finds, even in the demons, he will try to encourage. Значи всяка тенденция за дхарма, която той забележи, дори в демоните, той се опитва да окуражи. And that's why he allows himself to be worshipped by demons.
И точно заради това той позволява да бъде обожаван от демони. To encourage them in some kind of dharma. За да ги окуражи в някаква дарма. So, and Srila Prabhupada specifically says, and by doing that, then gradually they will all understand that they are actually not this body. И Шрила Прабхупада каза, че правейки това, те постепенно ще разберат, че не са това тяло. Even big demons, like Ravana and others who became powerful by worshipping Lord Shiva, Дори големи демони като Равана и други, които станали толкова могъщи, обожавайки Бог Шива. At the end, they were killed by the Lord. Накрая били убити от Бога. Then they understood, I'm not this body. Ще разбрали, че не съм това тяло. Because they merged into his effulgence. Защото се слели с неговото сияние. So, they could come to, they could get this opportunity by the grace of Lord Shiva. И те могли да получат тази възможност по милостта на Бог Шива. So this Sati was pointing out, Lord Shiva, not only does he not see faults in the living entities, but if he looks for good qualities, and even the smallest, the slightest good quality, then he magnifies. Therefore, he is a great soul. И Сати изтъква точно това, че Шива не само, че не вижда недостатъци, но и търси добрите качества и подкрие едно и най-незначителното веднага го възвеличава и заради това той е велика душа. And you, because of your mentality, you have become an offender of this same great soul. И ти заради това менталитет си станал един оскърбител на същата тази велика душа. Because you simply find fault. Защото ти просто откриваш грешки, откриваш недостатък. But now you're finding fault in Lord Shiva. Now your position is very, very inauspicious. И сега ти откри недостатъци в Бог Шива и затова позицията ти е много, много неблагоприятна. So, what is the conclusion? The conclusion is that if it is our intention to come to this state of transcendental knowledge, that we have to give up this material process. Така че какво е заключението? Заключението, че ако искаме да достигнем етапът на трансценденталното знание, трябва да изоставим този процес на материална знание. It is not the business of the followers of Chaitanya Mahaprabhu to engage in criticism and fault finding. А не е работа на последователите на Чайтания Махапрабху да се занимават с критикуване и търсене на недостатъци. Rather, it is the business of these devotees to magnify Krishna consciousness throughout the whole world. По-скоро работата на тези преданни е да възвеличават Кришна съзнание по целия свят. So, Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai, Gaur Premanandi Hari.